Servus, herzlich willkommen zurück. Da bin ich. Und ja, ich würde sagen, wir müssen gar nicht so lange rumschnacken. Wir starten einfach direkt wieder zurück rein, weil es war ja ziemlich spannend das letzte Mal. Bei einer neuen Runde Mass Effect. Schauen wir doch mal direkt rein und starten das Game. Wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen den Prolog gespielt. Und ja, als kurze Zusammenfassung, was wir so erfahren haben, war, dass in der Kolonie, wo dieser Beacon aufgetaucht ist, der uns neue Technologien bringt, unbekannte, wie auch immer, Alien-Technologien. Der wurde gefunden und wir sollten den bergen. Aber dann wurde hier der Kollege von uns, der Spectre war, und Spectre sind anscheinend irgendwie so super wichtige Leute in dem Universum, die hier diese ganze Föderation, wie auch immer, mit anführen. Und der wurde von einem Kollegen von ihm hinterrücks ermordet. Und ja, wir haben es verhindert, dass die Kolonie hier in die Luft gejagt wurde und haben aus Versehen den Beacon benutzt und haben jetzt irgendwie so Visionen gehabt. Ja, ich glaube, das war's so ziemlich, was storymäßig das letzte Mal passiert ist. Gehen wir doch mal zurück rein. Schönes Recap. Resume. Hier passt alles. Ich nehme auf. Sehr schön. Und da sind wir auch schon. Na dann, los geht's. So, ich hatte hier das letzte Mal, glaube ich, das Gespräch mit der Frau Doktor. Und ihr gesagt, dass soweit alles normal ist. Wieder raus. Ist auch das erste Mal, dass wir jetzt vielleicht einigermaßen frei hier auf den Normandy rumlaufen. Das war unsere Kollegin, die mit im Kampf war, ne? I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. I appreciate that. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Die Augen von damals in dem Videospiel, die wirken schon teilweise noch ein bisschen creepy. Aber alles in allem sieht es eigentlich ganz dufte aus, für das so alt ist. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. Einfach mal. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Ja, schön mal hier Ashley Williams einfach mal auch ein bisschen loben. Die hatte eine roughe Zeit. Ja, das ist hier Frau Doktor. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Sie hat schon so einen sehr Shakespeare-esken Duktus, ein bisschen wie so Shakespeare-Schauspieler. So do all who live to see such times. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Ja, schön MRT-Praxis aufmachen. Captain Anderson. Wer war das denn auch so? What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now.
He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever Crack run the into. whip. And he cares about the people under his command. Wer ist das? How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission, but he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. L2? What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. Oh, er ist quasi outdated. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. Ja, besser als Insanity auf jeden Fall. I should go. Goodbye, Commander. See ya. Es gibt Erfahrungspunkte auch, das ist ja praktisch. Hörst du noch? Glad to see you're Oh. okay, Commander. Ein bisschen nah beieinander. Ach, das war der Caden, der andere, der auf der Mission dabei war, ne? Es geht bei euch zwei. Wer seid ihr so? Oh, auf jeden Fall nicht so gesprächig. Ja, okay. Hier ist der Aufzug. Nö, wir müssen ja fit bleiben. Wir nehmen schön die Stufen. Door Control. Open. Grüß dich. Hi. Hi. I'm glad you're okay, Commander. Ja, ich auch. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Ja, Jenkins war ein guter Mann. Okay, ich schätze mal, es geht noch nicht, dass ich hier die Karte aufmache. Ich glaube, da kann man dann später so hin und her fliegen von Planet zu Planet oder wie auch immer. Ist hier irgendwas? Nee. Joker. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Oh. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen quatschen. Ich wollte gar nicht die Hauptmission triggern hier. Oh, die Citadel da. The size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower, too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Der Citadel, da klingelt auch irgendwas. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower, Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Schön ist This das. is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Seren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of a council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Seren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Seren's their top agent.
They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. Das ist aber nett. And that's why I hate politicians. Fühl ich. Fühl ich, Williams. I can't tell the aliens from the animals. Okay. Racist? Was ist hier los? Easy Decryption. Erstmal was überschreiben hier. Erstmal schön irgendwo reinhacken. Ah, okay. Captain Hendrickson reported some unusual energy readings during a patrol of the Argus Rho cluster. She had particular concerns about the Hydra system, but was recalled before her team could investigate further. No patrols are scheduled for that sector. Do we want to send in a recon team? Captain Hendrickson. Ist das unser Captain? Oh Mann, ist immer, wenn so viele Namen neu am Anfang kommen. Hendrickson merken. Und mir dann sagen, wer das war. Grüß euch. Pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Der ist ja gut drauf. Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. So schaut's nämlich aus. Wer ist Elko? Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Ja, Word? Der ist ein bisschen salty, der andere. Aber ihn hier finde ich richtig geil. Wie einfach immer so das Adjektiv von dem, was er... Das Adjektiv, so wie das gemeint ist, was er gerade sagt, immer so vorweg schickt. Das ist eigentlich ganz geil. Ich finde, das sollten
Das könnten manche Menschen auch gut gebrauchen. Kann ich hier auch raus? Ne, ist rot. Dann ist ja klar, dass wir hier weitergehen. Das sind ja viele Leute. Good day, Rezeption. Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. You know who I am? Yes, I received reports on all newly arrived dignitaries and notable people. Sympathischste Aussage so als ersten Satz. Sie wissen schon, wer ich bin. Personal What's your question. name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. Okay. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. I should be going now. Have a pleasant day. Aber Sie wissen schon, wer ich bin, oder? Das ist die hier, oder wie? Siri quasi. Greetings and welcome to the Presidium. My name Grüß dich. is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel Space Station. Ich bin auch sehr pleased. Aber die Frage ist, are you real? So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Wow, wow, wow. Wow. Give me the tour. You are standing at Oh. Presidium Tourism Terminal 1. On either side of the Ich wollte eigentlich keine Tour haben. of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. Goodbye. Goodbye, and thank you for using Avina. Please Gerne. enjoy your visit Avina. to the Citadel. Oh Mann, das ist hier schon wieder so viel. Ich weiß gar nicht. Was war das jetzt nochmal? Directions to CSEC Academy. Then to your left, the Alliance Docking Bay can be found there. Aber wollen wir da hin, ist die Frage. Ich würde schon sagen, erstmal alles auschecken. Das geht ja gar nicht. Hallo. Schön Promenadenspaziergang. Geile Karre. Geile Friese. Geiles Outfit. To Citadel Tower. Müssen wir da nicht hin? Schon, oder? Ja. Dann schauen wir nochmal kurz da rein. Schon mal wieder ein bisschen rumsprinten. Das ist halt immer das Ding bei so Spielen, dass du willst in so einer Situation halt sprinten, weil du nicht ewig hier einfach random... Ach, das ist der Rapid Transit. Good to know. Weil du einfach nicht ewig hier sinnlos in der Gegend rumlaufen willst. Oder auch sinnvoll in der Gegend rumlaufen willst. Aber es ist halt so ein bisschen nicht so immersiv, wenn Leute einfach casually durch die Stadt sprinten. Hallo? I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Ja. Ja, dann auf dich. Herzlichen Glückwunsch. Well, they've built themselves quite the lake. Wonder if anyone ever drowned in it.
Hallo, Spinnenwesen. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Also diese Elcor sind mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Executor. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? I go where I want. Nee. Who are you? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Da hat er allerdings recht. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. We're not favorites. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? I'll be going now. Goodbye, Commander. Schade, ich fand den eigentlich ganz cool. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sind jetzt nicht so on good terms mit dem auseinandergegangen. Chillst du hier rum? This place seems strange. Wish there were more humans around. Zu wenig Menschen. Da sind welche. What do you want? Oh, Commander. Ja. Is there something I can do for you? Ich glaube, es hackt. Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Das ist geil, wie die eine, die gerade am Tag vorher ungefähr eingestellt wurde, gleich so, halt du dich mal hier ein bisschen aus Trouble raus, nicht? Das ist ja mal wieder typisch. Ja, sorry, die sind alle unfreundlich hier. Hello, Commander. Can I get you something? Hallo? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? What's going on around here? Well, you found the embassies, not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. What is Shaira's? The consort? She entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Hört sich ein bisschen strange an. Zu der würde ich vielleicht gleich mal hinschauen, was da so geht. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. Alles klar. Goodbye. So long, Commander. Have a pleasant day. Er war auch ganz cool. Der ist der Bartender und sagt erstmal so, ja, kann ich Ihnen was Gutes tun? Ich habe überwiegend Informationen anzubieten.
Ja, dann hau raus mit der Information. Ja, hier ist eigentlich nicht so viel los. Also, gibt's jetzt, weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Dann biet's halt nicht an. Da sagt er, wo man gamblen und saufen geht. Sorry. Ich lasse dich schon in Ruhe arbeiten. Ja. Geh mal wieder zurück. Ja, hier oben war es jetzt nicht so spannend. Aber wenigstens haben wir es ausgecheckt. Wir müssen jetzt einfach mal über die Brücke rüber. Oh, aber hier ist auch eine Brücke. Oh Mann. Erstmal alles entdecken. Hui. Das ist der Transit schon wieder, aber... Das ist hier aber auch verwinkelt. Ist jetzt hier gar nichts einfach. Kann man da hinten... Nee, das war ja das Travel-Ding. Ja, okay. Ist das hier Emporium Shopkeeper? Hallo. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Spricht er in der dritten Person von sich, oder wie? Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Who are you? Oh Mann, ich hasse... This one's face name is Delaninder, though many in this place simply... Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Non-human armors. Ja, nee, aber macht erfahrungsgemäß nicht so viel Sinn, direkt am Anfang vom Spiel irgendwelche Sachen zu kaufen. Vor allem haben wir das letzte Mal in der Mission ja eh so viele Sachen selbst gefunden. Weiß nicht, ob man jetzt da hier für so ein paar Punkte besser direkt hier einfach so die Kohle aus dem Fenster rausschmeißen muss. Das muss nicht sein. Erstmal ein bisschen sparen. Hallo. Balavon. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? Ja. You are the one called Shepherd. The So tale schaut's of how aus. you survived the great tragedy on Akuz is truly remarkable. I am amazed each time I hear it. You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barlavon. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Solltest du auch. Ja, keine Ahnung. I should go. Goodbye, Commander. Einen Moment.
So, also den einen habe ich bisher am coolsten gefunden, den ersten großen. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Kufa, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's? So, schauen wir mal in die Richtung. Da waren wir noch nicht. Hier sollte, glaube ich, dieser Aufzug sein, oder? Ist das dieser Tower, an den wir müssen? Ich glaube schon. Ja, mir geht's auch gut. Ich bin hier gerade mal wieder am Reinschauen bei Mass Effect, weil ich habe nur den zweiten und dritten Teil gespielt und er war jetzt umsonst im PlayStation Plus und jetzt dachte ich mir, wird das mal nachgeholt. Ja. Sieht's bei dir aus? Kennst du dich aus? Mass Effect Profi oder Noob? Hier sollte irgendwo... Ist hier nicht irgendwo ein Aufzug, den wir rauf müssen? Hallo, was machst du? Ach so. Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. Behind me is the spectacular relay monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see keepers involved. The keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Also auch nur Teil 3. Ja, also ich habe ja 2 und 3 gespielt. Und ich habe gar nicht zugehört. Welcher Teil ist der beste? Kann ich gar nicht genau sagen. Also ich fand den zweiten schon sehr nice. Beim letzten gab es, glaube ich, so ein bisschen Kontroverse um das Ende. Das hat, glaube ich, nicht jedem gefallen. Ja, genau, gibt alternative Enden. Es macht auf jeden Fall Sinn und du baust ja auch verschiedene Verhältnisse zu den deinen Kameraden und den anderen Charakteren auf. Und deswegen hat es durchaus so ein bisschen Wiederspielwert. Wenn man mal diesen Tower finden würde, ich muss jetzt mal gucken. Jetzt bin ich hier einmal im Kreis gelaufen, einmal, ne? Ach, hier, das ist schon das hier, der Tower, ne? Da fahren wir jetzt mal rauf, dann gehen wir was vorwärts. So, hier. Citadel Tower. Schön rein da. I doubt it. We've made our reports. Now we just have to trust Ambassador Udina. No, we don't, sir. So. Die haben mir jetzt nicht so den Eindruck gemacht, als fänden sie uns super cool. Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Garrus. Den kennen wir doch, oder? Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Ich glaube, der Garrus hier, den kann man doch bei den späteren Teilen auch in seinem Team haben. Meine ich mich zu erinnern. Weil ich fand den immer cool und habe den, glaube ich, immer dabei gehabt. Aber es ist halt auch schon 10 Jahre her oder so, dass ich den gespielt habe. Aber ich meine, ich erinnere mich an den. Er chillt hier auch ganz relaxed. So, ja Leute, ich nehme die Bank hier direkt in der Mitte. Schon ein fancy Foyer hier auf jeden Fall. Gibt es ja seitlich noch was zu erkunden?
Nee, ich finde, wir haben jetzt aber auch genug rumgequatscht. Hier, gehen wir zu Captain Anderson. Ab dafür. The hearing's already started. Come on. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was Legendary? involved Ist in das der any Schwierigkeitsgrad, The oder? investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus Oder in die neue cold Version blood. ist das, ne? We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard, the one who let the beacon get destroyed. You're the one who destroyed the beacon. Then you tried to cover it up. Shift the blame to cover your own failures. Ja, genau, Just das like Remastered. Captain Anderson. He Ist mir saw auch me gekommen well. dann. But what can you expect from a human? Heißt hier, sind viele Sachen neu gemacht in dem Remaster? Auch storytechnisch oder so? Sie, he hates es. Machen wir mal ein bisschen sarkastisch hier so. Das ist immer wieder typisch. Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You arrogant bastard. Nee. Wir sind einfach cool. Wir bleiben bei uns. Ich You mach das can't schon. hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? Nö. You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. Wollen wir mal sehen, ob der Seelöwenmann, wie du gerade genannt hast, ob der da so ungeschoren davonkommt. Ich glaube nämlich nicht. Von hinten stechen die Bienen. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Woher kennst du den? Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. We need to deal with Saren ourselves. As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Doch, dem vertraue ich auf Any jeden idea Fall. where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. Na I won't toll. waste my time with that loser. Typisch You won't have to. Harkin. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. I'll take care of it. I need to take care of some business. Captain, meet Aye, me in my aye. office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards.
Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. Das war der, bei dem wir gerade waren, ne? Der über mich auch alles wusste, über uns. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. So would I. Killing innocents doesn't end wars, it causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions, but only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. I should go. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Ja, aber es ist schon viel Story hier drin auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass das jetzt so bei neueren Spielen, dass man deutlich schneller wieder in die Action reinkommt und so. Ach, von hier gibt's auch einen Transit. Ja, toll. Was habt ihr... Wie bitte? Was haben die gesagt? Wer ist bei dem Keeper? Und was ist der Keeper? Kann ich hier mit irgendwem reden? Aber dieser eine Baravara, wie auch immer der heißt, da weiß ich zumindest, wo der ist. Da können wir auf jeden Fall gleich hinschauen. Weil der hat vielleicht teure Informationen für uns. Not enough data yet. What? Oh, Hi. no, I wasn't. Never mind. Okay. Yes, is there something you want? Why are you so interested in the Keepers? Keepers? I've got no interest in the keep. Don't get coy. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you. Komm runter jetzt. I'm using a small scanner to gather readings on the Keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the Keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. I could help you Ich out. helfe dir. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. I'm Commander Shepard, with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a Keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. Ah, chillig. Wir kriegen also quasi einfach Kohle. I should get going then. Perfekt. Yes, I have much work myself. So long, and good luck with the scanning. Ja, perfekt, haben wir einen kleinen Side-Hustle aufgemacht. Ist doch gut. Ein bisschen Cash für eine gute Sash. Hallo? Hi. Gibt's hier was? Ah, guck, da ist doch einer. Zack, und schon gescannt. Und Erfahrungspunkte und Cash. Das war doch mal ein guter Deal, den wir hier gemacht haben. Kann ich den eigentlich auch nochmal direkt scannen? So gefällt mir das. Der ist aber auch schnell außer Atem hier, der Shepard. Ach Gott, es ist so weit alles. Jetzt nehme ich einfach hier. Jetzt nehmen wir den Travel-Dingsebums. Transit. Jupp. Ich würde gerne, wenn ich jetzt wüsste, wo das war. War das hier? Ach,
Consort Embassies? Nee, Wards Access. Nee, Financial District, glaube ich, war es, oder? Wir sehen ja gleich, wo wir rauskommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir rausgekommen sind. Achso, hier sind wir gerade mit dem Aufzug hoch. Transit. Kann ich von hier so auch den Transit irgendwie nehmen? Mann, Leute. Gut, dann laufen wir ja schnell zu Fuß rüber. Wir können uns ja so lange unterhalten. Das, ansonsten, wie sieht bei euch so der Donnerstagabend aus? Macht ihr was Schönes, während ihr natürlich mir hier Gesellschaft leistet, was ich natürlich sehr zu schätzen weiß. Aber jetzt sind wir ja schon da. So, mit dem sollte ich reden, glaube ich. Is there anything I can do for you today, Commander? Yep. I've heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. I hear your information can be expensive. Normally, this information would cost a small fortune. But these are exceptional circumstances. So I am going to give it to you for free. Hey. What's the catch? Cooler Typ. There is no catch. The Shadow Broker is quite upset with Saren right now. They used to do a lot of business until Saren turned on him. Saren's turned on a lot of people lately. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. How do I find him? I heard he was paying Citadel security a visit. If you hurry, you can probably catch him before he leaves the C-Sec Academy. Isn't it strange that a Krogan would want to speak with C-Sec? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Thanks for the info. So, dann suchen wir doch mal den. Schauen wir, dass wir den noch schnell erwischen. Schön hier. So, das ist natürlich wieder die Frage. Academy hieß es. Gibt's hier sowas wie Academy? Anscheinend nicht. Consort Chambers, Citadel Tower, da waren wir gerade. Lassen wir uns mal überraschen, wo wir rauskommen. Dauert ja nicht lange. Ups, den können wir scannen. Zack. So, wir schauen jetzt einfach ins Journal rein. Garrus. Das ist... Speak to Harkin. Das machen wir als erstes, weil ich mag Garrus und der soll in mein Team kommen. Deswegen recruiten wir den jetzt schnell. Zu Chorus Dan sollen wir gehen. A gentleman's club. That's him. What? What? Excuse me? Wie viel halten die denn schon wieder aus? Hallo. Ach, die haben ein Schild und laden es wieder auf. Fire in the hole. Ups. Ich werfe mal aus Versehen Granaten. Ich hätte auch echt gerne mal eine bessere Waffe. Okay, alles clear. Weiter geht's. Achso, hier ist einfach ganz normal Club. Aber man muss halt immer die 2 Türsteher killen, bevor man reingeht.
das gedacht, dass ich mit gezogener Waffe durch den Club laufe? Ja, hi. Alliance military. I could have been a Marine, you know. Instead, I joined the goddamn Citadel security. Biggest mistake of my life. Vielleicht kannst du mir helfen. Right? I was told you could help me find someone. A Turian CSEC officer named Garrus. Garrus? You must be one of Captain Anderson's crew. Poor bastard still trying to bring Saren down, eh? I know where Garrus is. You gotta tell me something first. Did the captain let you in on his big secret? What secret? Is there something I should know about the captain? The captain used to be a Spectre. Didn't know that, did you? It was all very hush-hush. The first human ever given that honor, and then he blew it. Screwed up his mission so bad they kicked him out. Of course, he blames Saren. Says the Turians set him up. Das kann ich mir natürlich vorstellen. You said they covered all this up. How'd you hear about it? I spent 20 years working cases here on the Citadel. People on this station love to talk. Secrets are like herpes. If you got them, you might as well spread them around. Why'd they kick him out? Have to ask him. I never heard any of the details. Bet it's a good story, though. The heroes fall. Classic tragedy. Just tell me where Garrus went. Garrus was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the other side of the wards. Last I heard, he was going back there. Kannst du das bitte gerade nochmal sagen? Dr. Michelle's office. On the other side of the wards. Okay. I'm out of here. Yeah, good. Go. Let me drink in peace. Go away. Ja, sorry. Die sind echt unsympathisch. Ups. Das geht. Schön, erstmal ein bisschen relaxen. Okay. Weird. So nicht schon mit den zwei Crew-Kollegen noch nebendran. Entschuldigen mich kurz. Ich muss mich hier kurz ausruhen. Also ich wüsste halt gar nicht, wie man hier hinkommt. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies. Nein. Goodbye. Yes, all right then. Good tidings to you. Nein, danke. Gehen Sie bitte wieder. Also, ich gehe bitte wieder. Is that really? Wow. You're Commander Shepard, the hero of Eden Prime. I am so honored to meet you. Soll ich sagen? The pleasure is all Nice mine. to meet you. And you are? My name is Conrad. Conrad Werner. They say you killed more than 100 Geth on Eden Prime. I spend most of the time trying to stay alive and help the colonists. Hey, I know you're probably busy, but do you have time for a quick autograph? Okay. Here you go. Wenn man schon mal Fans auf der Straße trifft, ne? Thanks. I really appreciate it. My wife is going to be so impressed. I'll let you get back to work. But next time you're on Earth, I'd love to buy you a drink. Thanks again. Ja, liebe Grüße an die Frau. Hallo. Hello, Earth Clan. No doubt you've just come back from the colonies. Will you be needing supplies? I think I'll be going. As you say, Earth Clan. Good day to you. I don't think you bought this here. I don't sell this model. Look, I know it was you. I remember your face. Really, that's impressive.
Ah, okay. Jetzt hat er uns davon erzählt, jetzt können wir da hinfahren. Das ist natürlich praktisch. Scan. Ich bin völlig verwirrt, wie das hier zusammenhängt jetzt. Never been a real fan of crowds. Crowds? Meinst du Deutsche? Was hast du gesagt? Observe. Sollen wir ein bisschen observen? Wow. Big place. Okay, cool. That your professional opinion, sir? Huh? He's right, Chief. This isn't a station. It's a city. There must be millions here. It can't be possible to track everyone coming and going. This makes Jump Zero look like a porta-john, and it's the largest deep space station the Alliance has. Jump Zero is big, but this is a whole nother scale. Look at the ward arms. How do they keep all that mass from flying apart? The council represents more races than I thought. No wonder they're careful with newcomers. They probably just want to keep everything running. It has to be hard keeping all these cultures working together. Or maybe they just don't like humans. What's not to like? Why not? We've got oceans, beautiful women, this emotion called love. According to the old vids, we have everything they want. Okay. If you expect to get me in a tinfoil miniskirt and thigh-high boots, I want dinner first. Sir. That will be enough, Chief. Oh, okay. Feisty. At ease, Lieutenant. Can't see her in a skirt anyway. Damn straight you can't. Ready to move out, sir. Aha. Da geht schon ein bisschen das erste Geplänkel los. Commander Shepard? Excuse me, Commander Shepard! Ja, bitte. I'm Emily Wong. I'm an investigative journalist working here on the Citadel. Could I have a moment of your time? What do you need? I've been hunting for evidence of corruption and organized crime on the Citadel, but there are places I can't go. I was hoping you might share anything you find during your own investigation. I can make it worth your time. You've got to have access to better sources. Why contact me? I'm using every source I can find, but I think I've got a better shot with you. According to your file, you survived back on Akuz when everyone else in your squad got killed. If anyone can find the worst elements of the Citadel and live to tell about it, it's you. No promises. But if I find anything relating to your case, I'll inform you. Thank you, Commander. You won't regret it. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen planlos rum. Aber es gibt halt natürlich am Anfang einfach noch... Kannst du mit allen noch reden und das zieht sich natürlich... Hä, warte. Jetzt bin ich verwirrt. Von hier kam ich doch gerade. Well. Dann gehen wir mal darauf. Da waren wir aber noch nicht. To Flux. Door open. Das hört sich auch wieder in einem Club an. Aber ich frage mich immer noch, warum haben die zwei Dudes hier so random auf uns geballert? Moin. Kann ich tanzen? Hallo. Drinks and dancing down below, gambling up above. Good place to blow. It's out of my head. Welcome to Flux. Name's Doran. What can I do for you? Is this a casino?
Among other things, yes. We've got some quasar stations, if you're interested. Are you the owner? Quasar? Owner, cook, and bartender. I've even been known to dance a little when the mood strikes me. We've got some quasar stations, if you're Das habe ich schon gehört. Goodbye. Enjoy your time here at Flux. Rita. Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left to... Ugh, sorry, I don't want to bore you with my problems. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. I assume CSEC is protecting her? They can't watch her all the time. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Do you know who her contact at CSEC is? No, it's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's Den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get... Okay, das heißt, dafür müssen wir jetzt wieder in die andere Bar rüber. Schön ein bisschen zwischen den Bars hin und her, ist doch auch ganz nett. Okay, dann rede ich halt nicht mit dir. Get closest to 20 without going over. Also es ist wie Blackjack quasi. Ja, spielen wir doch mal eine Runde. Machen wir noch zweimal das, oder? Ja, und jetzt müssten wir ja ultra viel Pech haben. Yes! Absolutes Maximum, oder wie? Jetzt müssen wir aber auch wieder gehen. Anfängerglück. Hier gibt's High Stakes. Suspicious gambling machine. Somebody rigged this machine to funnel credits through the system. We'll trace a signal. Not really my kind of place, but there's... If we weren't on duty, I'd have to show you some of my dance moves. Sir. Okay, die fängt ja schon wirklich richtig an zu flirten. Aha. So. Oh, ich habe jetzt richtig viel. Some strange Hydra system. Scan the keepers. Citadel the fan. He seemed like a harmless fan. Okay, he seemed like. Die Reporter, die Schwester. Signal tracking. If you trace the system. Aber wie mache ich das? Also das hier war suspicious, aber ist jetzt hier noch was? Den kann man auch nicht reden, ne? Hey, any luck? I haven't spoken with her. Oh, no rush. I really appreciate you doing this. Sorry, ich habe noch nicht mal die Bar verlassen. Wie soll ich mit der denn schon gesprochen haben? Stressen einen immer die Leute hier. Ich bin verwirrt. Wie soll ich das Signal tracken? Ist hier irgendwas Neues?
one believes it has the right to move freely. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? Why is the CSEC officer harassing you? The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the assistance. Hallo. Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? You should be more tolerant. It's just trying to express its beliefs. I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. It should not be filled with zealots shouting their idiocy. Why should the jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. If I purchased the evangelical permit myself, would that take Ich bin care ja of ein things? richtiger Good Guy As long as it hier. stays in approved areas once it has the permit, yes. That would solve the issue for me. I'll be back. I don't care what you have to do. Just get rid of that Hanar. Has the CSEC officer been assuaged? Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language and gave the universe the mass relays. Nee, eigentlich will This ich one auch nicht, only dass wishes to hier... spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. I'll be back. Okay. Es ist für beide Seiten. Für beide Seiten ist die Lösung, dass ich das Permit kaufe. Toll. Das sind ja super Aussichten. Trotzdem bin ich immer noch nicht ganz... Oh, ist das die Citadel hier? Nee, das ist nicht die Citadel, das ist... Was war das nochmal für... Ist das der Catalyst? Oh, Leute, ich weiß es doch nicht. Wieder dahin. Nee, andere Richtung war das. So, wie es ballert jetzt wieder wer auf mich. So, wo ist jetzt die Undercover-Schwester? Hi, I'll be with you in just a sec. I need to talk to you about your work with CSEC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers. This isn't a game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. Charming girl. I'm busy. The other waitresses can help you. Not now. I'm busy. Muss ich jetzt wieder zur Schwester zurück. Yeah? What do you want? Nix. I'm out of here. Yeah, good. Go. Let me drink it, please. The back rooms are private, reserved for Fist and his friends. Who's Fist? He owns this club, but the customers have to stay out front. Goodbye. Enjoy the club. Ich würde aber schon ganz gerne rein eigentlich. Ja, das hat sich ja jetzt richtig gelohnt, dass wir hierher sind. I got business here, but not with you. Jetzt
Hör doch auf, hier zu arbeiten. Okay. If you've got questions about Jenna, meet me at CSEC Academy. Are you talking to me? Push off. I never did nothing to you. Damn newcomers. Think they can run the place. What was that about? I guess we'd better go find out. Zum Tower sollen wir, hat er gesagt, ne? Oh Mann. Müsste eigentlich irgendwie schauen, kann man hier irgendwie Untertitel anmachen? Motion Blur off, bitte. Film Grain off, bitte. Ah ja, kann man anmachen. Sehr gut. Bin ich da jetzt hoffentlich oben drin gleich. I arrived at the Citadel Tower. So, jetzt müssen wir nur schauen, ob der hier irgendwo rumgurkt. No, I'm waiting to speak with one of the Councilor's assistants. Commander? Okay, das ist bei allem einfach Untertitel. Hallo, hallo, hallo. Versteht man das? Es ist okay, finde ich, wenn man so diese Fatigue, dass man im Kampf außer Atem kommt, aber wenn du das so im normalen Rumlaufen machst, also dass die Entwickler sagen, du bist dann auch außer Atem, dann finde ich das ein bisschen anstrengend. Weil wie gesagt, wenn es gerade so ist wie jetzt hier diese Sequenz, wo wir wirklich ewig lang einfach nur durch diese Citadel laufen müssen und mit verschiedenen Leuten reden, dann macht es das natürlich nicht weniger nervig. Wenn du die ganze Zeit auch noch außer Atem kommst und nicht mehr schnell laufen kannst. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Okay, das hier ist der Financial District. Ich dachte, wir sind hier gerade rauf. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Okay, Aufzug dauert unnötig lange. Stops in for a few games of Quasar before he makes his drop. Fist is gonna Signal source. take down his supplier.
Looks like whoever it was bounced the signal off a hidden relay. I'll trace the new signal. Ja, trace es mal. Sag mal, war das jetzt einfach... Hätten wir das irgendwoher wissen können, dass jetzt hier an der Wand das nächste Signal ist? Oder gab es da... Also, hätten wir das irgendwo wissen können? Oder ist es jetzt einfach nur komplett Glück gewesen, dass ich hier vorbeigelaufen bin? Aber hier war ich generell noch gar nicht, ne? Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. So, ach, hier war ich aber schon mal. Aber wie bin ich denn da hingekommen? Jetzt ist hier wieder das Flux. Oh Mann, ey. Hier ist CSEC Academy. Da habe ich irgendwas. Da war doch was. Hey, I know you. You're Shepard, right? I saw the monument That's at right. Coos. They got a whole section about you there. It's a Coos. miracle you survived. Looks like you have a fan. I'm sorry, I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang, Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the wards? Anything I can help you with? Do you know a CSEC officer named Harkin? I shouldn't really say too much. He's been on the force a lot longer than me. But I've heard things, you know? Drinking on the job, taking bribes, that kind of thing. Rumors mostly, but they suspended him, so some of it must be true. Why'd you join Citadel Security? I don't know. Seemed like the right thing to do, you know? Maybe it's in my blood. My grandfather was a cop back on Earth. It's kind of what CSEC is. Police for the Citadel. I'm still pretty new at it, but I like it so far. Way more interesting than staying back on Earth. You get to meet all kinds of cool aliens, like those Hanar. Wild. Plus, CSEC gets a lot of respect here. We uphold the law. People, even aliens, appreciate that. What do you know about the Spectres? Just the stuff they show in the vids. They always make them out to be super agents on secret missions to save the galaxy. I know it's not really like that, though. Some of the other CSEC guys don't like them too much. Figure they shouldn't be able to operate outside the law. But if they were so bad, the Council wouldn't use them, right? I have to go. Right. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. Ich bin echt wirklich busy. So, ich hoffe, geht's hier... Ja, hier geht's zu CSEC rein. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Aber ich mache eine ganz kurze Pause. Ich muss mal kurz Pipi und mir was zu trinken holen. Bis gleich.
Ich bin wieder da. Weiter geht's. Mikrofon ein bisschen näher her. Und rein da. So, ich glaube, dass jetzt hier sind wir auf den Spuren von Garrus, den ich ja unbedingt in meinem Team haben will. Deswegen hoffe ich jetzt, dass wir hier was finden. Es sind jetzt so viele Aufzüge hier. A devoted wife and talented chef, Serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Education Plan. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage or to explore opportunities in the military, please visit the Okay. Skip. Man kann jetzt hier skippen. Ja, ist natürlich klar, dass da so viele Aufzüge sind, weil die wurden natürlich früher, als die Konsolen und PCs noch nicht so leistungsfähig waren, sprich als es noch keine SSD-Karten gab, haben die natürlich mehr Ladezeiten gebraucht und dafür wurden natürlich so Sachen wie Aufzüge überall installiert, damit das Spiel Zeit hat, die nächste Ebene zu laden. Rex. Rex kenne ich auch, der war doch auch bei uns im Team, oder? Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Geiler Typ, ich will den in meinem Team haben. Go on. Get out of here. Yes, human. We need to talk. I'm trying to bring down Saren. Barlavon said to talk to you. Barlavon is a wise man. We may share a common goal, human. Enlighten me. I've been hired to kill the owner of Korra's Den, a man named Fist. He did something very foolish. The owner of Korra's Den, das ist der, wo der Bouncer davor, der Türsteher war. What did he do? He betrayed the Shadow Broker. A Quarian showed up here on the Citadel. She was on the run. She wanted to trade information for a safe place to hide, so she went to Fist. He promised to arrange a meeting between her and the Shadow Broker. Instead, he contacted Saren. Fist's not too smart. He's just greedy. Saren paid him a small fortune for the Quarian. He had to. She has evidence connecting him to the Geth. If we get our hands on that evidence, we can prove that Saren's a traitor. And the Council will have to listen to us. Where's the Quarian now? Last I heard, Fist still had her. Probably somewhere inside his club. You help me kill Fist, she's all yours. Time we paid Fist a visit. What about Garrus, that Turian? He wants to take Saren down too. He might come in handy. He was here just before you showed up. Said he was going to follow up a lead on his investigation. Wanted to speak to the doctor at the med clinic. Move out. Ja, nice. Jetzt können wir unser Team hier... okay. 2 kann ich dabei haben, ne? Der ist halt irgendwie so Healer oder sowas. Schon praktisch. Aber irgendwie habe ich nicht gecheckt, wie der mich hielt. Von daher nehmen wir Ashley Williams noch dazu. Und rein da. Sorry, das ist der andere Dude halt weg. Okay, hier kann ich jetzt auch Schnellreise machen. Aber wir schauen uns noch kurz hier hin, weil ich will nicht dann wieder zurückfahren, wenn ich hier irgendwas verpasst habe. Und ich dachte mir, wollte nicht dieser andere, der mich so angerempelt hat, der wollte doch auch irgendwas. Hey there. Oh, you're not CSEC, are you? Did you want something? What were you trying to explain to the officer before? My colleague is trying to kill me, and I thought we were friends. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and he started following me. Yesterday, he followed me all the way home.
just waiting for a chance. I don't care what anyone thinks. He wants me gone. I know it. Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want. Someone to talk to him. Tell him to leave me alone. He thinks he can just push me around, but you'll show him, won't you? Just tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in the wards near the markets. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban. He's a Solarian. You shouldn't have any trouble. He's just a scientist. Shorban. That's the guy who asked us to scan the Keepers. The Keepers? Well, even more reason to go after him. That's against regulations. I better look into this right away. Find out what he's up to. Anything's possible with Shorban these days. Well, good luck. Dankeschön. Das ist schon wieder toll. Hello, Commander. Ich mag das ja eigentlich gar nicht so direkt erstmal alle Quests annehmen und dann dauert es irgendwie 800 Jahre, man hat gar keinen Überblick mehr. Ich arbeite eigentlich immer lieber so eine nach der anderen ab. No offense, Commander, but what the hell were you thinking? I don't follow you. You could have blown Jenna's cover. We were there to help her. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. But you're still using her. This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. You CSEC grunts are always trying to play the angles. It's part of the job. Now are you gonna help me or not? Okay, ich bin noch nicht krass genug, um ihn zu charmen oder ihn einzuschüchtern. Alright. But I need some details. I'm trying to track down an illegal arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Where can I find this Jax? Jax is down in the lower level of the markets. Jax Slayer. Auch ein cooler Jax. Könnt ihr mal googeln. So, wo geht's darauf? Ich weiß, ich habe jetzt schon wieder... Ich muss zur Med Clinic. Tracking Terminal. Okay. Auch wenn wir jetzt festgestellt haben, dass der Typ ein Killer ist. Der hier will, dass wir das scannen. Aber wir machen es trotzdem für ihn, obwohl wir gerade dem anderen gesagt haben, nö, wir helfen dir mit dem, alles gut. Was ist das hier? Fancy. Okay, dann haben wir hier oben auch erstmal alles. Soweit, ne? Dann schauen wir mal weiter. So, bin ich hier irgendwo noch nicht gewesen? Sind wir von hier gekommen? Zum In Präsidium. entertainment news, Francis Kitt has announced plans to direct Hamlet with L-Corps cast members. The production will open dramatic theater to the L-Corps with a Hamlet who uses L-Corps body language and pheromones. Kitt claims that he's also excited by giving a human audience the chance to judge Hamlet by his deeds and not his emotions. Mega nice, diese L-Corps, die keine Emotionen displayen können. Und die machen ein Theaterstück. Das ist eine ganz geile Idee eigentlich. So, wir schauen jetzt noch kurz zur Med Clinic, was da abgeht. Ach so, hier kann ich wieder nicht reisen. Wo war denn hier die Reisestation? Oben, ne? Ach so. Da vorne ist eine.
Die nehmen wir doch. Da setzen wir uns rein ins Uber. Aber ich bin schon wieder außer Atem. Zur Med Clinic. Hoffentlich finden wir da jetzt Garrus. Garrus Bale. You have arrived in the medical center. Okay. War gar nicht so weg von da, wo ich davor eigentlich war. It's bigger than it looks. Ja, wo sind jetzt hier die Doktoren in der Med Clinic? Mann, oh. Wenn ich jetzt da runter gehe, dann bin ich doch wieder woanders. Und am Schnaufen. Wo geht's da hin? Waren wir hier schon? Das ist jetzt wo ganz... Hier war ich ja noch gar nicht. Wie viele Türen sind hier denn? Ach, hier geht's zu der Kneipe wieder. Mann! Aber hier ging es, glaube ich, auch noch geradeaus weiter gerade. Dann hoffen wir doch, dass hier irgendwo jetzt mal der Doktor und Garrus ist. Elevator zum Präsidium. Mein Gott. Oder wir schauen einfach nochmal ins Journal rein. Ach, man kann hier nochmal draufdrücken und das genauer. Okay, der nächste ist im Financial District. Okay, das ist ja schon mal unusual readings. Moment, aber wo war jetzt... Was sind die blinken? Moment, aber welcher Quest war jetzt der mit Garrus? Achso, das ist mit diesem religiösen Gedöns, wo ich das Ding kaufen muss. Talk to Jordan, das ist was eigenes. Citadel Tracking. Ist mit der Sister aber was anderes? Ja, dann kein Wunder, dass wir hier nichts finden, ne?
Aber der hat doch gerade gesagt, er hat Garrus in der Med-Klinik gesehen. I didn't tell anyone, I swear. That was smart, Doc. Da war noch eine Now, Tür. if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut or Who are you? Let her go. Ah! Guter Schuss. Enemy contact. So. Fuck. Here it comes. Oh Mann. Ich schmeiß mal aus Versehen Granaten. Dauert ganz schön lang, bis sie hochgeht. Perfect timing, Shepard. Gave me a clear shot at that bastard. Nice You shot. took him down clean. Sometimes you get lucky. Dr. Michelle, are you hurt? No, I'm okay. Thanks to you. All of you. Why were they threatening you? Who do they work for? They work for Feast. They wanted to shut me up. Keep me from telling Garrus about the Quarian. The one I told you about, Shepard. She must be able to link Saren to the Geth. There is no way the Council can ignore this. Time we paid Fist a visit. This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. Welcome aboard, Garrus. Fist is going to be waiting for us. When we hit him, we better hit him hard. Nice. Garrus ist auch bei uns am Start. So. Ja, da muss ich leider die 2 nehmen jetzt. Ach, das ist ja hier schon voll gespoilert, wer noch dazu kommt. Das habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Ist das die Rezeptionistin? Zumindest die gleiche Rasse. Naja. So, jetzt habe ich hier meine 2 Big Boys dabei. Sehr gut. Was haben wir hier Schönes? Dankeschön. Schauen wir uns hier noch kurz um. I never properly thanked you for saving me from Feast's thugs, Commander. I don't know what would have happened if you hadn't been there. You're a doctor. How did you end up here on the Citadel? My parents brought me here when I was young. My father was a medic with the Alliance. I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't my idea of fun. You're a doctor. How did you end up here? My parents, my father... Ich mag es nicht, dass man die gleiche Frage zweimal stellen kann. Aber eigentlich auch gut, wenn man irgendwas überhört hat. Naja. Alrighty. Dann würde ich sagen, wir speichern hier mal schön. Das war nicht geplant. Ich lege den Controller mal lieber weg. Ja, wir speichern hier mal schön. Und ich würde auf jeden Fall sagen, das war doch jetzt eine gute Session, auch wenn sie es ein bisschen gezogen hat, ein bisschen wenig Action jetzt hier heute dabei war, weil es ist einfach das erste Mal, wenn man hier in diese große, ja, wie nennt man es, in diese große Area, wo halt sämtliche Leute sind, und das ist, glaube ich, meistens bei Mass Effect so, wenn du alles zum ersten Mal erkundest, zum ersten Mal mit allen Leuten redest, dann tun sich hier 10 Nebenquests auf, und man muss einfach mal irgendwie weitermachen und sich einen Überblick verschaffen, rauszufinden, wo was ist, wo was hinfährt, wer wo ist, aber das haben wir ja jetzt, glaube ich, einigermaßen, habe ich jetzt den Überblick, und dann können wir, glaube ich, das nächste Mal deutlich effektiver anfangen, die ganzen Quests mal abzuarbeiten. Dass mal was vorwärts geht und wir vielleicht auch mal wieder auf irgendeinen anderen Planeten fliegen, wo dann wieder ein bisschen mehr Action abgeht. Aber es ist trotzdem cool. Ich mag das, ich mag das, dass du sehr viel Dialog drin hast.
Es gibt halt einfach den Charakteren viel mehr Profil. Das finde ich schon ganz gut und ich mag auch Mass Effect einfach. Ich mag das Universum. Ich finde die Rassen cool. Die sind sehr cool designt und durchdacht. Genau. Also, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja ein Follow da lassen. Und seid gerne das nächste Mal wieder dabei.